press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about the brain and also cerebrum. See, the brain controls whole body, isn't it? And it weighs 1.4 kg, means 1400 grams. Okay, and this brain is protected by the skull. So the space between the skull and the brain, there is one of the type of a fluid. It helps from some jerks and injuries. Okay, so you know the brain is one of the sensitive complex organ. Okay, and this brain consists three main parts, that it is a cerebrum, cerebellum and medulla. See, the cerebrum is the one of the largest part in the brain, and it is a dome shaped and they have a many grooves and some folds are there, and it is doing main function, means that it is a center of intelligence, and it helps for thinking, learning and also for memory also, and also it controls our sense organs. Yes, sense organs like eyes, ear, nose, tongue and skin also it controls. Which one? Cerebrum. And next part, that it is a cerebellum. Okay, so about the cerebrum and also the brain you already learned in the last class. Today we are going to learn about cerebellum. See, this cerebellum is the second part. It just lies below the cerebrum. So cerebellum ellide andre cerebrum na kelagadege. See, you know our brain is like a walnut shape, isn't it? And it's like a walnut shape. See, this part is called what? Cerebrum, isn't it? See, this one is a dome shaped and this one cerebrum is the largest part in our brain. Okay, and next part, that it is cerebellum. See, cerebellum is like a egg shape. Cerebellum. Okay, its shape is like a egg shape. So egg shape alli irutte yavadu? Cerebellum. See, normally this cerebellum is lies below the cerebrum. Cerebrum na ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು cerebellum na ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, next. See, what are the function of this cerebrum? ಹಾಗಾದರೆ cerebrum na function ಏನು? See, ಈ cerebrum ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Normal ಆಗಿ it's a center of intelligence and also it controls our sense organs, isn't it? And what are the functions of cerebellum? See, normally this cerebellum helps to, it coordinates the actions of the muscles, and makes them work together, and next function, that it is, see, normally it maintains the balance of our body, means all movements like writing or to kicking ball or to holding the things, every movement done by the muscles is insist by the cerebellum. Okay, see, and also it helps to good posture also, and it keeps us in an upright posture. Okay, see, normally the functions of the cerebellum is in
following. See, it coordinates the actions of the muscles and makes them work together. See, for to do the works, for any actions is done by the muscles. See, about the muscles already we learned in the last chapter, isn't it? See, skeletal system alle ನಾವು skeletal organ system alle ನಾವು muscles ಬಗ್ಗೆ already learn ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Yes. You know, for any actions our muscles helps, isn't it? See, that work is insist by this cerebellum. So cerebellum ಯಾವುದೇ muscles action ಗೆ insist ಮಾಡೋದು cerebellum. Okay, any actions. ಸೊ ಮಸಲ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನಾ ಹೀಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಚಾಪಿಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ is helps, so which one part is helps, that one is a cerebellum. Okay, so it is a egg-shaped part. So it helps to action of the muscles and makes them work together. Okay, and next it maintains the balance of our body movement. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿಚ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಟು ಜಂಪಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಟು ಡೂ ಮೆನಿ movements, parts of our body is insist by the cerebellum. Okay, yes, right. So this is the function of the cerebellum. Okay, next part, that it is a medulla. See, this medulla next we are going to learn about the functions of the medulla. See, cerebrum is a helps for, it's a what, center of intelligence. Center of intelligence ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ cerebrum. Means it's helps for thinking, learning and for reasoning, isn't it? And next this cerebrum is controls our sense organs also. And next cerebellum, see this one cerebellum is works together and for every movement of the muscles. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಿಗೂ ನಮಗೂ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಸಿ, ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಮು, ಎಗ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. Okay, see it is also called the brain stem. See this medulla, it is also called brain stem. See, medulla is also called what? Brain stem. Okay, and next see this one is brain stem. Means the medulla is connects our spinal cord. ಸೊ ಈ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ second part. So first part that it is the brain and second part it is a spinal cord. See this medulla is a connects our, see it is connects spinal cord.
Okay, see this one medulla means, you know, it is the brain stem. It's a look like a stem of the brain, and see this is the base of the brain, so that's why we call it is the brain stem. See this medulla is connects to our spinal cord. Okay, see it's doing many functions. See for example, see this one is a control. So this is the part of the brain, it controls involuntary actions. Involuntary actions like the movements of the lungs and the heart, and also it remains active even when we sleep. Okay, see normally this medulla is active even when we are in sleep. Okay, yes dear students, see it connects, see this medulla connects our spinal cord and it controls involuntary actions like the movements of the lungs and the heart. See, you know, already I spoke about involuntary movements. So involuntary movements ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ involuntary movements ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. See there are 3 types of movements in muscles: voluntary movements and involuntary movements and cardiac movements, isn't it? See, involuntary movements means they are not in our control. So involuntary movements ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಸೊ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ನು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಸೊ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ medulla. See, it's control all the movements of the involuntary muscles. So involuntary movements ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ that involuntary movements in our body, that one is insist by this medulla. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಡುಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಡುಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಮೆಡುಲಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ cerebrum is the one of the largest part in our body, in our brain. See, it controls sense organs, and see this cerebrum is a center of intelligence, and this cerebellum, see this cerebellum controls work together with muscles. For every movements of the body, it's controls by cerebellum. Okay, in the movements of muscles. See, cerebellum ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yes, right. Next part, that it is a medulla. See, medulla is a stem-like structure. See, normally it is also called brain stem, means it's a base of the stem, base of the brain, and it connects the spinal cord. See, this medulla is connects our spinal cord. See, why? Because it lies in the base of the brain, and this one medulla is connects to our spinal cord. See, spinal cord is one of the thick cable in our nervous system. Okay, see, normally the functions of the medulla, that it controls our involuntary movements, that it is a lungs and also heart. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಡುಲಾ ಇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಮೆಡುಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟು ಅದು ಮೆಡುಲಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೆಡುಲಾಗೆ ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಮೆಡುಲಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, ಎನಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಅವರ್ಸು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ರೈನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, so but all these cerebrum are going to take rest, but medulla is not going to take rest. See, this one medulla is active even when we are in sleep. ಸೊ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಡುಲಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, ಮೆಡುಲಾದ ವರ್ಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. See, this is spinal cord is the one of the part in our nervous system. So brain ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. See, this spinal cords runs in our backbone. ಸೊ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಬಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
next part that it is spinal cord. Okay, see this spinal cord is a thick cable. It lies, it's a thick cable like structure. It lies in our backbone. Okay, so idu spinal cord is protected by backbone. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಎಂಡ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ತನಕನೂ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ tiny neurons. So neurons is one of the smallest living things. It's our spinal cord is made up of neurons. So neurons ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನರಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ all the parts of our body and it sends to the brain. Okay, see this is spinal cord. It collects all the messages or all the signals from the nerves and it sends it to our brain. Okay, yes, right. See this is about our spinal cord. Okay, next part that it is our nerves. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಟ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನರ್ವ್ಸ್. See, the nerves are the thin wires. ನರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನರ್ವ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅವರ see these nerves are long thread like structure. See, this one nerves are a long thread like structures. See this, it will send the message from the brain and then the other parts of the body. So in nerves ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ಸು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನರ್ವ್ಸ್ಗಳೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸಿಂದನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನರ್ವ್ಸು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ nerves are its sense message. It's carry messages between the brain and the other parts of the body. See, it's a carry. Which one? Nerves carry messages between the brain and the other parts of the body. Okay, and next, and see this. Normally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನರ್ವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ nerves are not attached to spinal cord, it's directly attached to our brain. Okay, next, and but the nerves of the other parts of the body join each side the spinal cord and heads to the brain. And in the nerves there are three kinds of nerves are there. So nerves ali three kinds of nerves are there, that it is sensory nerves and then motor nerves and mixed nerves. See, nerves, there are three kinds of nerves are there. See, nerves means are a long thread like structure. It carry messages between nerves and brain and the other parts of the body. Okay, yes, right. See, there are three kinds of nerves are there. First one is a sensory nerves, and second one motor nerves, and third one is mixed nerves. See, there are three kinds of nerves are there. There are three kinds of main parts in our brain also: cerebrum, cerebellum and medulla. And in nerves there are three kinds of nerves are there: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. See, these nerves also doing different functions like cerebrum, cerebellum and medulla. So ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. See, this sensory nerves are connected to the sense organs and bring messages from the sense organs to the brain or the spinal cord are called sensory nerves. See, normally sensory nerves, see its names tells. So ಈ ನೇಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, sensory nerves are attached to our sensory organs. See, it is connected to the sense organs and bring messages from the sense
organs to the brain or spinal cord. Okay, S, so B means brain, SC means spinal cord. Okay, yes, right. See, they are called sensory nerves. See, normally sensory nerves are, it's a connected to the sense organs and bring messages from the sense organs and to the brain and spinal cord. So ಈ sense organs ಇಂದ, see, you know there are 5 sense organs ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. So normally fifth one sense organs, that it is the skin. ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್? See, these motor nerves are these nerves carry order from the brain or spinal cord to the muscles or glands. Okay, see this one motor nerves. See, these motor nerves are carry messages. See, motor nerves ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಮೆಸೇಜನ್ನ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಈ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್. See, these motor nerves are carry order instructions from the brain or a spinal cord. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸಿ, ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಏನು ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. Okay, see, this sensory nerves are connected to the sense organs and it sends what, it brings messages to the brains or the spinal cord, are called sensory organ nerves. Okay, these motor nerves are these more nerves carry order from the brain or spinal cord to the muscles or glands. And third one nerves, that it is mixed nerves. See, this mixed nerves work both. See, this mixed nerves work both jobs. So both jobs on the first one, see, it carry messages from our body parts to the brain, and also it bring back the order from the brain. Okay, see, mixed nerves. See, ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಬರೀ ಮೆಸೇಜ್ನ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸರಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಜಾಬ್ಸ್.
ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎರಡೂ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಕಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸಿ ನರ್ವ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ nerves or a long thin wires or a cables. See, it runs throughout our body and it's made up of a very tiny cells is called neurons. It consists of billions of neurons. Okay, it runs throughout our body and it sends electrical signals. So ಈ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟ್? Electrical signals. Okay, see in the nerves there are three kinds of nerves are there, that it is a sensory nerves and then motor nerves and then third one that it is mixed nerves. See, sensory nerves, it's connected to the sense organs and it's bring the messages to the brain or a spinal cord. Okay, next motor nerves, it's bring back order from the brain to muscles or a glands, and this mixed nerves work both jobs, means it's carry messages from the body parts to the brain and it's bring back the order from the brain also. Okay, these are all about works or functions of our nerves. Okay, yes, right. Next we are going to learn about reflex actions. So ಈಗ ನಾವು reflex action ನ ನೋಡೋಣ. Okay, reflex actions means what? Say for example, if you touch hot coffee, suddenly you just withdraw your hands back, isn't it? See, that one is a fraction of second ಅನ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಡಸ್ಟರ್, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತಲೇ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ವೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸಿ ಸಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ
ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೇನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನಿಂದ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನರ್ವಸ್ಸಿಂದ ಆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಹೇಳೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ helps. See, this reflex actions takes a short time. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ಸಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಮೆಸೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಜಿಂದು ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ ತುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ತಿ ತುಳಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ಕಾಲನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ತುಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಜು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನರ್ವಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನರ್ವಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಜಲ್ದಿನೇ ಕೈ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ವರ್ಕ್ನ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, see, this is one of the first action, means that it is a reflex action done by this spinal cord. It's a shortcut. ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಈ ರೂಟಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂಧಿ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿತು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಉಳಿತು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್, ಅವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. Yes, dear students, today we discussed about spinal cord, cerebellum, medulla. See, these two are the parts of the brain. See, this cerebellum helps
to movement of the muscles. So coordinates the movement of the muscles and other parts of the body. And next is the medulla is a stem or the base of the brain, and also it is called a brain stem. See, normally this medulla is controls our involuntary movements, example lungs and heart. And this is the look, it's a structures like a stem, so that's why we call it as a brain stem. And this medulla is always in active position, means it's even when we are asleep, in that time also medulla is active. Why? Because to do the life processing activities, that is breathing or for digestion, means involuntary movements time alli namge medulla help ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it's always in active. And next is about the spinal cord. So spinal cord is a thick cable, it's a runs in lies between the backbone. See, normally this backbone protects our spinal cord. Okay, so this spinal cord is attached our brain base or a brain stem, and it runs through the backbone and it ends in the spines. Okay, and this spinal cord, so normally spinal cord ge ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಉಗುರು ತುದಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳು ತುದಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಕೇಬಲ್. Okay, next is about nerves. See, nerves are a thin wire structures. It's carry messages from the body parts to the spinal cord. Okay, some nerves that it is lies in the neck and head. See, these nerves are directly attached to the brain. See, these nerves are not attached to spinal cord, it's directly attached to our brain. And other nerves, so ನಮ್ಮ other body parts ನಲ್ಲಿರುವಂಥ nerves ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ in the nerves there are three kinds of nerves are there: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. See, normally this sensory nerves are controls our or attached to our sensory organs. See, it's collect the information or messages from the sense organ and it brings to the brain or a spinal cord. But the motor nerves, it's bring back order from the brain to the muscles or glands. But the motor nerves are works both jobs, means it carry messages from the other parts of the body to brain and it's bring back the order from the brain to spinal cord from the other parts. It's do both works. Okay, and next is about a reflex action. See, reflex actions means, see what happens, automatic action you do without thinking. So ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ takes a short cut and the messages do not go to the brain, and this saves time and prevents a major injury. Okay, these are all about reflex action. Okay, dear students, in the next class we are going to study about the sense organs. Okay, dear students, thank you.